Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah pada hari Jumaat yang bahagia ini. Insya-Allah kita dapat meneruskan pengajian dalam menjawab ini beberapa kemusykilan agama yang mana kita harapkan insya-Allah mudah-mudahan ia menjadi sebab ini pengampunan bagi dosa kita dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tanpa kita membuang masa, kita akan masuk ini kepada soalan kita yang pertama. Kita ada soalan di sini dalam bahasa Inggeris ya. Minta maaf ya, berikan saya sebentar ya. Soalan pada hari ini menanyakan, I'm not a Muslim, but I really want to ask help from an ustaza. My mom has been facing all kind of sickness for no reason. I feel like someone has evil eye on her or something. Is there any way I can get an ustaza to check up on her? So this question basically is asking, yani a non-Muslim is asking that she is facing some problems, or mother has been facing all kind of sicknesses. And basically she wants someone to help, a person who can perform some give some medicine, or to read some verses of the Quran to treat certain kind of diseases. Basically there are a few things we have to understand. Point number one, that when a person is sick, it is encouraged for him and for her to see the doctor, the one who specializes in certain kind of sickness. So for example, if a person is experiencing problems in digestion, or problems in this the strength in the feeling some weaknesses in the body, so the doctors are the ones that we go to, and we ask them for the advice. This is one of the teachings of Islam, is that when you are facing a certain issue, you go to the one who possess the expertise. And this is what Allah Subhanahu wa taala mentioned in the Quran. Was'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ask those who specialize in certain fields if you do not know. So listen to what the doctor is saying. If the doctor is saying for example is malnutrition, or a person is in need to eat certain things and to prevent from certain things, or there is a particular sickness that he or she is facing, so there is no harm in taking the advice from the advice from the doctor. At the same time also, in terms of spiritual advice, of course a person can recite certain adhkar from the prophetic tradition. For example, we have the zikr Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. And then we have ruqyah based on the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If there is pain on certain part of our body, the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us, for example, use your right hand, put on that body part and say Bismillah, 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 a'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, and repeat 7 times. So 3 times basmalah, 7 times a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. And likewise, problems pertaining to the heart, we have this way of curing it by reciting Alam nashrah laka sadrak, especially after every prayers, and we put our right hand on our heart and we recite Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
the recitation of Surah Al-Fatiha, reading any Surah Al-Fatiha any on water, and making any the intention any that Allah bless any shifa. All this any asbab. Just like going any to the doctor, consuming any medicine any is asbab. Likewise, what you call it, consuming or doing any this acts any of remembrance any of Allah Subhanahu wa Taala is also any part any of the asbab. So treating any diseases, and basically what I'm trying to say is of two types. And we have any the physical any treatment, the one any that we go to the doctor, and we have spiritual kind of treatment. This particular question any is asking any about asking any for a kind of spiritual any treatment, because he or she any mentioned to get any and ustaza any to do some check. What I see from this question, I think it is more any asking any about, is there any sorcery any inflicted any on that particular person. And one of the ways any to know any is to recite any verses any of the Quran, and to see whether there is any effect any on that particular person. So basically, I think this is where the question any is coming from any apart any from the sicknesses. So but of course sometimes any we have to look any into this issue, and we go any to the doctor and find out from the doctor's any perspective. At the same time, any we do any spiritual any treatment and to find out whether any in reality any there is any an issue any in terms any of the spiritual any aspect, whether there is sorcery or there is not any sorcery. So pertaining any to asking about is there any way that he can get and there are a lot of people any out there in reality. There are a lot of people any that you can find out that do such ruqyah. So for example in Gilang area, in a lot of places, and you can ask around, and there are people any alhamdulillah in our country that are any specialized. Nah, dari soalan ini menanyakan berkenaan dengan seseorang yang bukan Islam, ini ibunya sedang menghadapi ini penyakit. Jadi dia menanyakan, dia menyangkakan yang ibunya dikena sihir. Jadi dia nak mendapatkan ini seorang ustazah. Ini yang soalan ini menanyakan bagaimana dia nak mendapatkannya. Maka saya mengatakan berkenaan dengan perkara ini, kadang-kadang dia bukan sihir ini, dia setakat penyakit. Maka kita jumpa doktor, minta nasihat ni daripada doktor. Lihat ini apa doktor ini mengatakan, sama ada yang ini merupakan ini penyakit biasa ataupun ini ada sihir. Kadang-kadang kita tidak mengetahui. Selepas itu, kalau doktor misalnya ni mengatakan tidak ada masalah, tidak ada apa, dan kita tahu ini ada masalah, maka kita boleh membawa ni kepada orang ini yang pakar dalam perkara ini, bacakan ini ayat Al-Quranul Karim, lihat ini sama ada orang ini terkena ini kepada sihir ataupun tidak terkena kepada sihir, dan kita boleh mendapat ini ramai orang yang boleh melakukan ini perkara tersebut. Sekarang insya-Allah ini kita pergi kepada soalan ini yang seterusnya. Maka soalan yang seterusnya ini menanyakan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Mohon pencerahan dalam hal menggunakan kredit kad dalam urusan harian. Terima kasih. Jadi soalan ini menanyakan berkenaan dengan apakah ini hukum ini menggunakan kredit kad ini pada harian, yakni belanja ini harian. Jawapannya adalah kita dalam Islam selagi mana kita melakukan transaksi yang sah, tidak ada riba di dalamnya, tidak ada penipuan di dalamnya, maka tidak ada masalah. Sama ada kita menggunakan cash ataupun ini kita menggunakan kad ini dan sebagainya. Memandangkan di zaman sekarang juga kita lihat kebanyakan transaksi kita menggunakan kad. Maka ini tidak ada masalah ini selagi mana dia tidak ada riba di dalamnya. Selagi mana kita tidak membeli barangan misalnya yang ada riba, ataupun yang ini perkara-perkara yang ada sangkut paut ini dengan yang diharamkan ini dalam Islam, maka tidak ada masalah untuk kita menggunakan credit card ini sedemikian. Question is asking, is it permissible to use any credit card in our daily buying and selling? Yes, and it is permissible with the condition there are no riba interest. And at the same time also you do not engage any in transactions any that are prohibited any in Islam.
So Islam any place all these any rulings and laws to ensure that our buying and selling any is within any the scope any of the Sharia. Any form any of buying and selling, any form of transactions that is within the scope of permissibility, it is permissible any in Islam. But once a person does a particular thing that is against any of these rulings any that are established, then it is not any permissible for a person any to perform such any a transaction. So whether a person any is using credit or using cash, what is any important any is that we have to access the kind any of transaction any that a person any is doing any to ascertain any the ruling. So the original ruling any there is no issue. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.